See here, welcome to Sankalp Study Success Lectures, and in this session I am going to explain about discrete mathematics unit 1 normal forms and one more example from DNF and CNF. Okay, so this example is very important, but because by impulse is there. Okay, so in previous session I discussed about what is the normal forms and what are the types and what is why we are using the normal forms and what is DNF and what are the steps in DNF. Okay, how we can follow the DNF, how we can find out the DNF, right? Disjunctive normal form here. So let us see this particular solution. Find out CNF and DNF for this particular question. Okay, negation PRQ by impulse P and Q. Okay, so this is in the form of P by impulse Q. Is it clear, everyone? P by impulse Q. So what is the formula for P by impulse Q? Here negation P RQ, negation P RQ and negation Q RP. Okay, negation P RQ and negation Q RP. This is the formula for this one. Okay, so here this is the entire statement. In this particular statement is entire P statement and this is entire Q statement. Let us say P is what? Negation of P R Q. Okay, and Q is what? P and Q. Okay, so apply these P and Q for in this equation. Okay, so see here, what is that? P by impulse Q will be, we can read it as negation P RQ. That means negation P means this one is right. So this entire one, negation P RQ. So negation P RQ in the sense, what is the Q value? This is the Q value. So P and Q. Okay, so this is the first term. Okay, don't be confused. This is the first term is completed. And symbol. Next, negation Q. Negation Q in the sense, this is the Q statement. So apply negation P and Q. Negation Q RP. R, this is the one entire term, and RP. P in the sense, this entire term. So negation of P RQ. This one. This is the entire second term. So this is the first term and this is second term. Again in this we have small terms are there. Okay, so don't be confused. Ikkada meer kuda R ki end ki R gani negation meedaki negation pettukondi cheste entire sum problem wrong avutundi. Okay, so be careful everyone and listen carefully. So what is the steps in the DNF? In order to find out the DNF, first one is eliminate the impulse or by impulse. Okay, so we eliminate the by impulse. Next step in DNF is what? Eliminate the negation symbol with the help of De Morgan's law. Okay, so yes, here we have the negation symbol, so we need to use the De Morgan's law in order to eliminate the negation. And the third one, apply the distributive law or associative law. Apply the distributive law. These are the three steps which are involved in the DNF. Okay, so we remove the first step. We done with first one. Elimination is done by impulse. Now we need to eliminate the negation. Okay, so see here, negation of this one, negation P R Q. So in the brackets R is there. Then when you apply the negation, it will change to end symbol. And also end unte manaki R avutundi, R unte end avutundi. This one you know already, right? So negation P and negation Q. Okay, so for this negation we have again R, P and Q. Okay, this is the entire statement. And apply negation symbol here, negation P, R, negation Q, R, negation P and negation Q. Okay, so this is the another statement. Now next one, apply the negation symbol again here this term. So negation of negation P, simple P, negation of negation P, you know this, negation of negation P equal to P. Okay, negation of R oste end it will change, negation of end unte it will change to R. Okay, you must remember these formulas, and in semester exams what you need to write all these steps. Okay, so P and end symbol is there, no? So it will change into R, and negation of negation Q, simply you can write it as Q. Okay, so this is the first one, R, P and Q. And simply you can write it as negation P, R, negation Q, R,
negation P and negation Q. Okay, so this is the terms we have. So second step also completed, we eliminate the negation symbol. Now we have to apply the distributive law. Okay, distributive law here, this is the anti-term and apply this one, and this is the anti-term and apply Q. Okay, because here R symbol is there, no, so we can rewrite as PRQ RP. Okay, so this is the let us take it, this is the anti-term PRQ RP, and here what we have, end symbol is there, so put it end symbol, and PRQ RQ. Okay, so this is the anti-term, this is the anti-distributive law. Next and symbol, next negation P or negation Q or negation P. Okay, negation P, this is, let us take, this is the anti-term and this is the first term, and this is the anti-term and this is the next term. Okay, hope you understand everyone. Negation P or negation Q or negation P. Okay, and here what is the symbol we have, end symbol, and end symbol again apply negation P or negation Q or negation Q. Okay, now see here PRQRP. So is, you know, PRP is equal to what, P only. QRQ is equal to what, Q only. P and P, Q and Q, Q only. Okay, these are the rules. So PRQRQ QRP, we can write it as PRQ. Okay, so this one we can write it as PRQ, and QRQ also Q only. So here also we got PRQ. Okay, so PRQ and PRQ, I'll write again. So this is the first term, and negation P or negation Q or negation P, simply negation P or negation Q, negation P or negation P, simply we can write negation P now. So simple, both terms are equal, and R symbol, and see, and also negation Q or negation Q, will get negation Q only. So from this term we can write it as negation P or negation Q. Okay, negation P or negation Q, and negation P or negation Q, negation P or negation Q. Okay, and again here the term is common, this is the term is common, PRQ and PRQ, simply this term is common, and this term P and P ma. Okay, now let us say this one is anti-term is P and this anti-term is P. Okay, so P and P, you know, P and P, PRP, P only. Q and P, Q and Q, QRQ, Q and Q, what is the value, Q only. Okay, so from this we can write PRQ simply. Okay, PRQ and PRQ, we can write PRQ, and negation PRQ. So here the term, this term same, and end symbol, so we can write only one term. Okay, now from this we can write only one term, negation P or negation Q. Clear everyone? And see, observe carefully here, within the brackets what the symbol we have, R symbol we have, that means some elementary of sum is there. Okay, in within the brackets R symbol is there, and outside the bracket what is there, end symbol is there. So what is this? This is CNF. Okay, in case meeki problem ichi find out the CNF anante, you can stop here. Okay, because this is the required CNF. Okay, within the brackets we have R symbol. Okay, and outside the brackets we have the end symbol. In case if in examination if they ask DNF, so I take this example for both CNF and DNF, no? So we need to find out the DNF also. Okay, in order to find out the DNF, let us take PRQ and negation P or negation Q. Apply distributive law again. That is, this is the anti-term and negation P, and this is the anti-term and negation Q. Okay, because here the R symbol is there, no? So simply we can write it as PRQ and PRQ, C, and negation P, or PRQ and this is the anti-term PRQ and negation P. This is the one term, and PRQ and negation Q, and negation Q. This is the another term. Okay, so this entire term, this one, and this entire term,
దిస్ వన్. ఓకే, డోంట్ బీ కన్ఫ్యూజ్. డిస్ట్రిబ్యూటివ్లా అసోసియేటివ్లా అప్లై చేసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేయండి. ఓకే, సో అగైన్ అప్లై అగైన్. హియర్ ఆర్ సింబల్ ఎండ్ సింబల్ ఈస్ దేర్ మా. Okay, and here R symbol end symbol is there. Again apply the distributive law. So simply PR negation P, not R, end symbol. Okay na. So మనకు బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏముంటుంది, R symbol మనం యూజ్ చేయాలి. సో అల్టిమేట్గా మనకి డిఎన్ఎఫ్లో ఏంటి రావాలి, విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్లో ఎండ్ సింబల్ రావాలి, అవుట్ సైడ్ ద బ్రాకెట్స్ ఆర్ సింబల్ రావాలి, రైట్. సో డోంట్ దిస్ P. సో అప్లై డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా. P end negation P R Q end negation P, and this one R P end negation Q, and here R symbol R P end negation Q. Is it clear? P and Q end negation Q, not P end. P end negation Q already done. So this first term and this term and this term and this term, Q end negation Q. Okay, hope you understand everyone. P and negation P. So P and negation P, we can write it as P and negation P. You know the values already. P and negation P values enti, false value. Okay, P R negation P, entire tautology, true value. So we can write this one as a false, or simply Q and negation P, or P and negation Q, ఆర్ హియర్ ఆల్సో క్యూ అండ్ నెగేషన్ పి. ఇక్కడ టర్మ్స్ చేంజ్ అవుతాయి, మా స్టేట్మెంట్స్ చేంజ్ అవుతాయి, బట్ ఫార్ములా ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ది స్టేట్మెంట్స్. సో అందుకే చెప్పాను ఇక్కడ మనకున్న 15 రూల్స్. ఓకే, లాజికల్ ఐడెంటిటీస్ 15 రూల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు. ఓకే, సి హియర్ పిఆర్ నెగేషన్ పి వాట్ టాటాలజీ, పి అండ్ నెగేషన్ పి వాట్ ఫాల్స్, కాంట్రడిక్షన్. సో ఎక్కడైనా మీకు పి అండ్ నెగేషన్ పి వస్తే సింప్లీ యూ కెన్ రైట్ ఫాల్స్. పిఆర్ నెగేషన్ పి వస్తే నో నీడ్ టు రైట్ దిస్ ఎంటైర్ టైమ్, సింప్లీ ద వాల్యూస్, ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆర్ టాటాలజీ ఓన్లీ. అలాగే మనకి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ చేంజ్ ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూఆర్ నెగేషన్ క్యూ అండ్ నెగేషన్ క్యూ. ఓకే, ఆర్ నెగేషన్ ఆర్ అండ్ నెగేషన్ ఆర్. ఓకే, సో వాల్యూస్ ఏం చేంజ్ కావు, క్యూ ఆర్ కదా. సో ఆర్ ఉన్నప్పుడు మనకి ట్రూ వస్తుంది, ఎండ్ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ, ఫాల్స్. అండ్ హియర్ ఆర్ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ దిస్ ట్రూ, అండ్ ఎండ్ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ, ఫాల్స్. ఓకే, so here P and negation P is a false value, and this is the term, and R this is the term, and R this is the term, Q and negation Q. So here Q and negation Q, what is the value, false or true, end symbol kada. So contradiction, false. So we can write false value. Okay, so here again you need to remember the truth table for the disjunctive. So disjunctive truth table enti, ట్రూ ఫాల్స్ ట్రూ. ఓన్లీ ఫాల్స్ కండిషన్కి మాత్రమే ఫాల్స్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ ఆల్ ది సిచ్యువేషన్స్ ఇట్ విల్ బి ద ట్రూ వాల్యూ. ఓకే, సో ఫాల్స్ ఆర్ ఎనీ వాల్యూ విల్ గెట్ ట్రూ వాల్యూ ఓన్లీ. సో నో నీడ్ టు రైట్ ద ఫాల్స్ వాల్యూ. ఫాల్స్ ఆర్ ఎనీ వాల్యూ ట్రూ వాల్యూ ఓన్లీ. సో నో నీడ్ టు రైట్ ద ఎఫ్ వాల్యూ. ఇది ఎండ్ ఉంటే మళ్ళీ మనం వీ నీడ్ టు థింక్, బికాస్ ఎండ్ సింబల్లో ఎండ్ అంటే మళ్ళీ మనకి కంజెక్టివ్లో వాట్ ఈస్ ద ట్రూత్ టేబుల్, ఇఫ్ ట్రూ అండ్ ట్రూ, ఓన్లీ ట్రూ, అండ్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు ట్రూ అవుతుంది, అండ్ రిమైనింగ్ కేసెస్ ఫాల్స్ వాల్యూ. ఓకేనా, బోత్ ద కేసెస్ ట్రూ అయినప్పుడు, బోత్ ద కేసెస్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు మనకి ట్రూ అవుతుంది. ఓకే, రిమైనింగ్ కేసెస్ మనకి ట్రూ కదా. సో కాంట్రడిక్షన్కి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకుంటారు మీరు. సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్ సింబల్ నో. సో యూ కెన్ సింప్లీ ఎలిమినేట్ ద ఎఫ్ అండ్ సింప్లీ రీరైట్ P and negation Q, R Q and negation P. సింపుల్, జస్ట్ ఈ టర్మ్ని ఇక్కడ రాసుకున్నాను, ఈ టర్మ్ని ఇక్కడ రాసుకున్నాను అంతే. P and negation Q, R Q and negation P. Simple. So within the brackets what is there, contradiction, elementary of product is there, and outside the brackets what is this, R symbol is there, right? So is it clear that formula definition మనకి క్లియర్ అయిందా? సో DNF వచ్చిందా మనకి? See here, which is this particular statement consisting of disjunctive of fundamental conjunction. What is this? Is the fundamental conjunction. What is there? Disjunctive of fundamental conjunction. So this is the required DNF. ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లం మీకు అలా ఇచ్చినప్పుడు మధ్యలో మీకు సిఎన్ఎఫ్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, ఇన్ కేస్ సిఎన్ఎఫ్ అడిగితే సిఎన్ఎఫ్తో మీరు స్టాప్ చేస్తారు. ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఓన్లీ డిఎన్ఎఫ్ అండ్ యూ నీడ్ టు do all the remaining steps also. Okay, this is the required DNF ma. P R negation Q, R
Q and negation P. Okay, so this is the answer for what? మనకి క్వశ్చన్ ఏంటి యాక్చువల్గా? P negation of P or Q by impulse P and Q. Okay, so this is the somewhat difficult. Okay, so దీనికి another form మనకి ఏంటి? Normal form, this one. Okay, so like this you have to do the problems in the examination. Around you will get this one for 7 to 8 marks in the semester examinations. Hope you understand this concept, and DNF is completed, no? So in the next session I'll discussing about CNF, conjunctive normal forms.